සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් ඊරිද දවසේ පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිදින්න යන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. අපි හැමදාම දුවන්න එක්සර්සයිස් කරන්න යන ගෙවල් ළඟ තියෙන පාක් එකට තමයි අද යන්න හිතුවේ. හැබැයි ඒ දුවන්න නම් නෙමේ. ඔයාලත් එක්ක කානිවල් එකකට තමයි යන්න හිතුවේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේක ඇෆ්‍රිකානු සංගීතය හා සංස්කෘතිය පිළිබඳව එක්සත් රාජධානියේ විශාලතම නිදහස් සැමරුම ලෙස අද ලිවර්පූල් වල තමයි යාලා පවත්වන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඇෆ්‍රිකානු සොසයිටි එකකින් තමයි මේක පවත්වන්නේ. කොවිඩ් සිටුේෂන් එක නිසා අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි මේක අද පවත්වන්නේ. අපි හිතනවා මේක ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න තියෙයි කියලා. එහෙනම් අපි අද ගිහින් බලමු.